Пам-пам. Ну все. Меня должно быть слышно. И игру должно быть уже видно, как она подгружает шейдеры. Ай, блядь. Ну чё, блядь, продолжим нахуй. Хули нам там? Антей, привет. Сделать себя призраком? Ты прям вот так хочешь, да? Вот прям вот такого вот говнеца навалить. Окей, окей. Просто она же, блядь, будет все равно подтормаживать. Сейчас. Вот. А может так оставить? Карасик, привет. Вот. Так же тоже нормально. Вот. Так. Игра, блядь. О, все. Работают. Я уже тут за зверушек половил, блядь. Это очередной коллектаблс. Который нахуй не нужен, блядь. Вот. Вот от слова вот прям совсем не нужен. Я вам серьезно говорю, блядь. Вот. А, блядь, точно, я ж слизеринец. Надо цвет подсветки поменять. То чё я хули голубой-то, блядь. Вот, блядь. Вот так вот, нахуй. Вот. Не, можно вообще желтый, конечно. Он, блядь, вообще поносно смотрится. Вот. Браконьер. Как раз таки наоборот, типа здесь типа тусовка браконьеров, короче, тусуется. Вот. И мы типа спасаем животных от них. Вот так вот. Поэтому нихуя. Мне, по-моему, 5 ключей осталось найти. И вот единственный коллектаблс, который я собираю, блядь. Потому что мне тупо интересно. Чё ж там за шмотку мне дадут такую? Вот. Вот. За этот вот этот. За ящик, блядь. Вот. Так, а вопрос, а почему ты так долго прогружаться начал? Типа, тебя так стрим ебет, что ли, или чё? Я что-то не вкурил. Подождите, я этот включу. Хуйню, короче, которая это выводит параметры компьютера. Ага, блядь. Включил 10 раз, блядь. Вот она, MSI. Автоберн. Ага. А она что-то не хочет выводить нихуя. Ну ладно. Все равно, блядь, вылетит скоро. Да, она до сих пор вылетает, ребятки. Спасибо. Вот, кстати говоря, чтобы лохомора, короче, достать, нужно, короче, 9 вот этих вот статуэток, короче, собрать. Типа там чел их очень сильно боится, и, короче, ему нужно их собрать, отдать, и тогда он тебя научит второму и третьему уровню лохомора. Вот. Короче, полная хуйня. Патч второго дня уже вышел, будь здоров. Да, игрушка лучше идет всяко. Вот. Таких просадков у меня не было, пока я без стрима играл. Вот. Поэтому как бы я тут вам не подскажу. Вот. Почему так получилось? Handy resource indeed, your field guide.
Чё, отталкивающий с глаз? Закончите сейчас с моим заданием. Понятно, блядь, опять нахуй какую-то хуйню надо найти, блядь, чтобы, блядь, это, ее выполнить. Там, блядь, она нахуй мандрагору, блядь, использует против врагов, блядь, вот это вот все говно, блядь. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Сука, ебучий прыщ, блядь. Будь здоров, вождь. Nothing left. Привет, привет, мое солнышко. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Настя, Настя, как у тебя дела? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Просто до максимума нажимаешь, блядь, и все. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Как обычно, ни о чем. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest Чё of с the term. диктором, блядь? У него как будто горло опухшее. Вот. Да, честно говоря, не очень. Весь день боль в виске давит. Сочувствую, блин. Настя, а чё там это? Давление померить, все дела, не вариант? Ну, если честно. В начале игры одному челику тоже выпал дракон. Кстати, вождя тому беса обзор на Хогвартс вышел. Я еще не смотрел Карасик. Я хочу, вот когда я пройду игру, то есть That's вот, very kind of you, посмотреть Amit. беса, посмотреть Are you этих sure you won't need AXBT. I'm certain. Вот, It's my old one. и вот сделать такой I вот реакт finally обзор. got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine... Well, Ну и тем более он thank you, вышел. Amit. Think Тогда, nothing когда of у it. нас стрим с Фоминым был. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. 126 на 80, да вроде нормально. Вроде бы. Ну, как мне кажется. Я как бы в давлениях-то не шарю, я сам себе никогда не мерил. Это кто там сейчас сделал? Уи! Вот это услышали, да? Так, стоп. Телескоп на складе. Тут написано ниже. Типа спускаешься ниже. Ну, короче говоря, это непонятно, блядь. Короче, по миникарте пошли. В смысле, блядь, вернитесь в область задания? Вы что, ебнутые, что ли?
А, блядь. Это его дождаться надо было Amit, просто. where did you say that telescope was? Sitting in the storage room beneath the top deck. Look for the smaller set of stairs on the main observation deck. Thank you. Of course. Hurry back once you've found it. А, блядь, ебать, тут две лестницы, нахуй. This was his old telescope. Looks practically brand new. Вы видели, да? Сейчас цензура такая была прям. A pristine night for stargazing. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember Dio? those astronomy Про Dio не tables Shaw was понял. going on about? It just so happened. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Ой, блядь. And you need Очередной someone to help collectibles? find it. Или I очередной, do. блядь, Are you in? этот? Квест No one from принеси, the подай. Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Антагонист из Джоджо. Я не совсем понял, при чем здесь Дио, то есть где он был тут. Я вот про это. А, все, понял. От которого «Иу» кричал там. Понятно, все, понял. Про что ты. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Блять, опять за ним следовать, а он, сука, медленно Some say the такой. locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Нахуй я эти грибы собираю, если мне нахуй не нужно. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Чел, мы еще не наблюдаем за Happy to be звездами. here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Кто-то тоже трусит, блять. ГГ, отец как цыганский барон. Ну, да. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Ты меня сейчас научишь, блять, это, магии уборки или чё? Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. И чё? Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school. No, what Amit. the stall? There's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. Использую астрономический столб. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. И чё ты от меня хочешь, блять?
Ненавижу, блядь, такие квесты. Stargazing is all about patience and precision. Но они не совмещаются, блядь. А с масштабом? В натуре. Короче, новый коллектабл эти, блядь, созвездия коллекционировать. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution Спасибо was большое. invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Спасибо, Константину, Thank за you, Amit. подписку. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. И Карасик, This is тебе only the спасибо. beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Антей про кулак and Северной about my Звезды old не telescope. понял. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. Ой, да и все, You're иди на... welcome. Сюда, блядь, It has прекрати, goblin cut нахуй. glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ну-ка, вырастить, собрать урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Ебать, у тебя нахуй, блядь, требования, блядь. Похуй, пойдемте с Себастьяном лучше попиздим, блядь. Да, это очередное раз испытание, блядь, созвездия собирать. Я, блядь, чё нахуй? Ой. На этого, блядь, похож нахуй. Я не знаю, блядь, на астронома. Астроном, ты меня назвала астроном. Ну чё, блин. О, Гузель, привет. Ну вот, сюжет он такой, он появился, и его нет. Понимаешь, это сюжет Шрёдингера, блядь. То есть здесь, как тебе сказать? Короче, здесь идет 2 параллельных линии, как я понимаю, которые начались. Первая это вот с его видением древней магии. И типа как он там видит, короче говоря, прошлое. Привет, мистер Гондон. Здравствуй. Короче говоря, в прошлом началось с чего? Баба вот увидела вот... Ну, он видит это, короче говоря, то, что баба увидела, как волшебники наколдовали дождь, но не исцелили ее брата, короче. Вот. А потом она попала в Хогвартс, и она тоже видит древнюю магию, как профессор, ну, как директор Хогвартса тоже. И тоже на 5-й курс сразу поступила, блядь. Вот. И такая вся такая, блядь. Типа, как же так? Я там владею древней магией, но я не могу исцелить там отца из-за того, что он потерял, ну, типа, брат умер и так далее. И она, короче говоря, стала преподом в Хогвартсе. Вот. Вот сейчас вот с этим вот, короче, сюжетка идет. У него сестра болеет, и чем болеет, неизвестно.
И он там все переживает, то что, блядь, да как ее вылечить, там бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Золотой дождь нет, обычный. Вот, вот так вот. Про злодея они только говорят, что там вот какой-то там чувак, короче говоря, гоблин, блядь, вот он там какое-то восстание там готовит, блядь. Не надо медлить и так далее и тому подобное, блядь. Все, блядь. Вот, стоп. Это что получается? За весь прошлый стрим по феминизму не был упомянут трибун? Не был. Вот. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? С чего бы, блядь, ответ знаю, блядь. Нет, не знаю я нахуй. Здесь ответ знаю, не знаю нафиг. Вот вы не видите, а вот я вижу, блядь. Откуда нахуй ты знаешь? Это можно сказать, что знаю, блядь, когда ты его не знаешь. Сколько там уже собрали на ее озвучку из 1,4 миллиона? Ну, сейчас отвечу, если ты так хочешь. Там уже лям-то точно собрали. Блять, я что, не подписан на них, что ли? Подписаться нахуй. Им нужно 1 лям 900. Они собрали 1 миллион 787 тысяч. Вот. То есть почти дособрали уже. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Серьезно? I'll make Это Ominous типа весь, understand. He'll весь change his mind. охуенный квест, блять, хули я могу сказать нахуй. Мне прям очень понравился такой квест, прям, блядь. Всем квестам квест, блядь. Так, а здесь у меня что, ничего нету, да, такого? Ладно, сюда переместимся. Узнайте родителей этого ублюдка, узнайте размер черепа этих ублюдков, верните на их канале все вверх дном, но упомяните этих мразей. Ну что, они по сути уже, они же обещали там при наступлении, по-моему, 800 тысяч или миллиона, то что они начнут уже озвучивать основные реплики сюжетных персонажей. Вот. Не знаю, буду ли я в это переигрывать с русской озвучкой, честно, блядь, не знаю. Ну так вот, потому что что-то, блядь,
Игра душная. Честно. How nice to see you, my young friend. Вот я серьезно говорю. Кстати, на геймпаде намного удобнее в это играть. Все-таки игра под это делалась. Ну и вот они, великолепные полеты, нахуй. Вы можете их сами лицезреть сейчас. Самые классные полеты, которые я когда-либо видел, нахуй, в игре. Ни виброотдачи, нихуя нет, чтобы вы понимали. То есть виброотдача есть только тогда, когда ты вот ускоряешься, там он слегка вибрирует геймпад, и все. И на этом заканчивается. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll take the main Шреков gate, поди see if you Супермен, can это find неплохо, another way in. неплохо. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Не, ну у нас же есть уже Off on another new adventure, мод are we? на Хогвартс. Revelio. I wonder what that does. Блять, не то нажал. Ну-ка. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Descendo. Depulso. That did it. Accio. Блять, я забыл, как этим пользоваться. Wingardium Leviosa. Как ты это сейчас сделал, блять? Leviosa. Ну, как-то автоматом Вингардио I need to произвел. find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Confringo. Угу, он не колдует так. В присядку колдовать нельзя, ребят, запомните нахуй. В присядку волшебная палочка не машется. Dead end. Must be another way in. Нельзя было просто залезть на метле наверх. Хуй его знает. А, нет, здесь, по-моему, нельзя летать, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Встань. Да, здесь нельзя летать. Вот, в этой зоне. That looks as if it might raise the gate.
Окей. Depulso. Levioso. Я, кажется, понял. Depulso. Glacius. Depulso. Не то нажал. Так. Glacius. Блять, не то сделал. Ладно. Depulso. Glacius. Accio. Сука. Depulso. Надо попозже еще делать. Glacius. А, рано сделал. Depulso. Glacius. Опять рано. Accio. Depulso. Glacius. Accio. Сука. Depulso. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. И чё это сейчас было, блять? Какой нахуй Вингардиум Левиоса, блять? Ты, блять, вообще в своем уме, чувак? Revelio. А без этого ты взять не мог, да, это? Ну-ка. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Хули чё так штормит-то, блять? Depulso. Accio. Окей, блять, поднимись еще. А, здесь только секрет. Revelio. Нихуя больше нету, да? То есть, хочешь не хочешь, а вот эту хуйню тебе придется делать, да? Окей. Depulso. Glacius. Depulso. Glacius. Accio. Depulso. Glacius. Accio. Depulso. Glacius. Accio. Да, блять. Сука. Depulso. Glacius. Accio. Depulso. Glacius. Accio. Ты серьезно? Glacius. Depulso. Glacius. Accio. Depulso. Она так не упадет, да? Так, погоди. А если вот этим? Depulso. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Не, она вообще ни в какую.
Confringo. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Вопрос. Как эту хуйню можно открыть? Depulso. Levioso. Нажал. Ты угораешь? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Нет, так не Accio. поднимается. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Куда ящик? А, вон он. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Levioso. Descendo. Какая-то фигня, не магия, но... Accio. Depulso. Accio. Так, я, кажись, понял. Depulso. Arresto momentum. Нет, не понял. Depulso. Arresto momentum. Accio. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Accio. Well done. I will be right up. Как ты там прошла, дура? I knew you could do it. This way. I will get the door. А нахуя я это сделал? Lojo mora. Баба, That is the main keep. My а guess нахуя is that мне we'll это надо find было Harlow делать? and the letter inside. Нахуя мне это надо было делать, I блядь? hear them. Объясните мне, пожалуйста. Я нахуя сейчас с этим ебался 15 минут, блядь? Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Только давайте, чтобы я снова ворота открывать. There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Давайте, чтобы я снова ворота не открывал, только, I пожалуйста. hope Natty stays out of trouble. Accio.
Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Not the safest place to sneak into. Confringo. Levioso. Depulso. Accio. Бабка прошла сквозь дверь. Ну да, в принципе, можно так сказать. Она там протиснулась, блядь. А главный герой слишком жирный просто. Levioso. Depulso. Ой. Нихуя не получилось. Да? Так, подожди, блядь. Incendio. Oh, what's the light go out of your eyes? Levioso. Incendio. Accio. Nice try! Confringo. Accio. Confringo. Levioso. Put me down. Confringo. No. Confringo. Levioso. Confringo. Incendio. Don't forget, Упс. I'm a professional. Что-то я в себя поверил слишком. А я не помню, я что, Лавиоса не делал на 2, что ли? В талантах. То, что я притяжение на 2 делал, это точно. Сейчас я даже в таланты зайду, еще раз посмотрю, блядь. Потому что, по-моему, я и Лавиоса делал на 2. Я не на стриме, блин, извините, меня больше 10 часов проиграл, да, я не на стриме это ставил. Таланты там распределял, то есть дополнительная как прокачка. Блять, хули ты так долго грузишься, блять? Там локация-то маленькая, хули ты грузишь так долго? Ну-ка, подожди, блять. Да нет, вроде должен был это. Вот оно, притяжение, вот оно, вот, то, что притягивает всех. А, ну да, я его не ставил, Лавиос. Видимо, забыл, ну ладно. Levioso. Accio. Чё, Лавиоса не сделает, ну ладно. Я думал, он сделает Лавиоса на, на него. Вингардиум, точнее. Levioso. Depulso. Confringo. Accio. Marvelous! What have you done? Levioso. Accio. Confringo. What's that? Хуй с ним. Aloha Mora. Тоже та еще ебанина. Альта, забей на Хогвартс, пошли Leave for Dead. Слушай, Leave for Dead меня в принципе не очень впечатляет, если честно. Я тебе так скажу. Блядь, не Revelio. нажал.
Здесь ничего больше нету, да? Так, стоп. Не по глазам. I hope Natty's having an easier time of it. Привет. You're going home in a wooden box! Levioso! Accio! Levioso! Confringo! Incendio! Не то сделал бойца. Time to teach someone a lesson! Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Confringo! Your poaching days are over. Aloha Mora. Маска череп, да? Это супер съел. Смешно. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Так, вас я уже Опа. А вот это тут? Levioso! Я, блядь. Пиздуй сюда нахуй. Everything's all right now. Revelio. Да и хуй с ней. Все равно там либо хуйня лежит, либо деньги, блядь, в небольшом количестве. Revelio. Все. Как обычно, ни о чем, блядь. Highwing. It's all right. There we go. Так в сумку его затяни, да и все, блядь. There you are. Ты дурак, нет? Они на цепях. Как они взлетят, блядь? Come on. Hello, Mora. А, блядь. Hurry. Киданули тебя, блядь, баба, нахуй. Долго думаешь, шоколадка. Нормально, блядь. Он ей не поклонился. Хули он ее сейчас не скинул-то, блядь, со своей гривы. Или они как орлы. Блядь, у тебя другие озвучки есть на эту тему? There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Но он хотя бы, когда машет крыльями, хоть виброотдача есть. Блин, ты, наверное, человек 8 убил в Хогвартсе. Гарри Поттер действовал, действительно был безопасен. Вот сцену поставили неплохо. Выглядит красиво. Даже камеру немножко отодвинули и дали посмотреть на это все вот. Вот, но за счет того, что, блядь,
В игре ты 30 часов уже провел, блядь. И... О, вот это прикольно было. О, то есть, вот это классный момент, реально. Вот. It's incredible, isn't it? Жека слишком много обсудила о вибраторах с психологом. Ради такой озвучки можно собирать лям. И на самом деле озвучки здесь реально дохуя, блядь. Просто она, блядь, дерьмово прописана. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under У тебя-то control. все под Were you able контролем. to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rook was Извините. looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Откуда они умеют улетать на гиппогрифах, мне интересно. Faster, Highwing! Let's go! Come on, Highwing! Не, на гиппогрифе реально кайфово летать, да. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map Даже, а как to приземлиться? discuss that and our next steps? This looks intriguing. Взлететь, слезть. Угу, понял. Бедная, блядь, это хуетень. Так, окей, подождите. Теперь. Кролана. Кайфовый. Ну-ка. How about some sightseeing? Я вам так скажу, это намного приятнее, чем летать на этой. Это и анимировано лучше, и камера лучше себя видит. То есть она отдаляется хотя бы.
Вот. И управляется лучше. И музыка играет кайфовая. Вот сейчас реально, вот сейчас это реально чувствуется полетом. Вот на метле вот всякое говнище было, вот серьезно. На ковидной летучей мыши. Вот здесь реально, вот сейчас уже чувствуется и масштаб, что есть, блядь. То есть вот то, что нужно было сделать при первом полете на этой, на метле, то, что нужно было сделать на полет на метле, блядь, они сделали здесь. Наверное, для того, чтобы, типа, полет на метле и полет на ездовом животном чем-то отличался. Я других объяснений этому не вижу. Но тем не менее, мне больше всего понравился все-таки другой. Чё? Мне показалось, что он, блядь, как джедай тут будет выглядеть сейчас. Вот. Чё, опять с карточками разговаривать, с картинами? Потерянный ребенок. Ну-ка, давай-ка на него, блядь, пойдем. Летаешь раком в пике, ну да. Ты их, конечно же, видишь. А, ну да, ты же кучу людей убил и гоблинов. А когда этот дракон появился в самом начале, он же увидел смерть там одного из профессоров. И после этого он начал их видеть. Найти шикарно. Да, голосовых от них нигде не скрыться, тут согласен. Не, вот ездовое животное, вот эта вещь. Вот на нем реально интересно, блядь, летать. Вот, приятно. Потому что раньше, типа, полет на метле воспринимался просто, ну, блядь, полет на метле, нахуй. Подожди. I would not want someone like Harlow looking for me. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Confringo! Ой. Прости, баба. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. My husband. What? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. Кто мешок, который возле тебя стоит? Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Чтоб шмотки таскала. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Do you know which way Archie might have gone? Видите, что с лицевой анимацией творится, когда она жмурится? Hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you.
What am I going to do? Please do Анимация not такая, worry, что, Mrs. блядь, она Bickle. зажмурилась, а We will потом bring бац, и ей Where все are you, нормально. Archie? А, здесь нельзя летать. Ну ладно. Пойдем пешком. When I took the letter we found to Officer Так, Singer, надо she продать told me шмотки. about Mr. Bickle. Все He had ненужные. been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Потихонечку барыжим. О, где мой сын? Где Арчи? Где моя актерская игра? Ну, про актерскую игру я согласен. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Revelio. Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Нормальное убежище Арчи? возле скелета дракона. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Да ну, блядь, серьезно, нахуй. Миллион раз уже сделал, блядь, только сейчас они обнаружились. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. А можно сделать было вокруг них какое-нибудь свечение, чтобы они были видны, блядь, а не вот так вот под углом надо было их смотреть, блядь. Блядь, почему в Ведьмаке до этого додумались, нахуй? Prepare for a fight. Levioso, incendio. Descendo! Levioso. А почему второй не поднимается? Incendio. Confringo. Expelliarmus! Levioso. Incendio. Protego. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He Овечка was бегит, likely человек running from страшен, Harlow, знает такое. distracted. This may be a good time for Вот именно, что в Revelio. третьем Ведьмаке было свечение, и ты, блядь, видел следы, Archie нахуй, went this way. и дорогу, блядь, издалека, нахуй. Тебе не надо было вот так вот, нахуй, смотреть, блядь, потому что под некоторыми углами он тупо пропадает в некоторых местах, блядь, следы. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. Короче, баба, At ты least not веди, in блядь, any way I похуй. can imagine. A fork in the road. We will need Revelio. Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Ну ты, блядь, следопыт целый, нахуй. Это как его так можно приручить? Levioso. Ну подожди, They are мать, beautiful, подожди. are they not? Блядь, не успел. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. Levioso. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Сука, не получается. Ладно.
Accio. Revelio. Accio. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away. Ладно, как питомца я его, видимо, не приобрету. It was a long time ago in Хотя... some ways. But in other ways, Arresto it momentum. seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Revelio. А вот оленя нельзя приручить. Вот это не сказочное животное, на них похуй. Пускай браконьеры развлекаются, да? Taking in children now, are we? Arrest the momentum. They have Archie. Be on your guard. Leviosa. Accio. Incendio. No! Expulso! You're going to regret that. Expelliarmus. Expulso! You're easier to stop than my best one, too. Aha! Back for more. Petrificus. Knew you were still hanging about. Finite. Confringo. Accio. Incendio. Pay for your I'll find you. Leviosa. Petrificus totalis. Expelliarmus. Finite. For what? Accio. Leviosa. Confringo. Incendio. They got what they deserved. Вопросы. Можно ли в игре приручить негра? Если он тоже не сказочный. Нет, они не сказочные животные. Но карасик хорош. Серьезно? Чтоб в палатку, блядь, зайти, нужна загрузка, блядь? Охуительно. Я аж молоком облился. That complicates things a little. Revelio. The thing you saw it happen. Confringo. Descendo. Accio. Incendio. Leviosa. Confringo. Там какой-то черепок. Seems your luck. Incendio. Leviosa. Confringo. Leviosa. Had enough. Accio. Incendio. Protego. Ай. Увлекся. Но, как вы видите, я в боевой системе не очень. То есть здесь можно, конечно, там сделать там типа по 3, по 8 заклинаний, чтобы это все комбинировать между собой и так далее. Но честно вам скажу, нахуй не надо. Вот эта вот система таргета, блядь, у нее, блядь, точнее нон-таргета, блядь. Это пиздец здесь. Вот серьезно. То есть иногда бывает такое, что ты хочешь на кого-то навестись, блядь, а он не наводит. Большой супосъел следит за вами. Здравствуй, проповедник. I did not expect this. А, здесь типа все, да? Revelio. I should cast my eyes closer. You've made a grave mistake. Confringo. Incendio. Accio. Potato!
for your deed. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. You're only prolonging the Ай. I overestimated you. Confringo. You've made a grave mistake. Levioso. Protect. So you Benito. Accio. Incendio. Confringo. To Levioso. your knees. Protego. Levioso. Incendio. Ай, не Confringo. попал. I did it. In an Ashwinder, no less. Revelio. А, вон она лестница. Не по глазам. I need your help. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, А было бы I'm so пизже бы, glad to если бы see тебя you. бы убили бы. Sorry. We need to get this open. Блять. Aloha Mora. А обязательно с ним говорить, да? He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you Да, home. найти, кстати We know a говоря, safe way да. back. Я знаю, кто сделал заказ на детей. Так, ни слова о Светове. Он все-таки мальчик. Seems a pleasant enough little place. Найти. Oh, Archie, you're here. А можно было бы начать диалог Oh, you're оттуда? Вот. safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. А вам не кажется, что для таких слов такая поза не совсем корректна? Which friends, darling? Mr. and Mrs. А Ray. может я уже с тобой попизжу, вы потом поговорите, блядь? And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband. Что-то, блядь, здесь вообще анимация Thank you. лицевая вообще говнище And thank you полное. for bringing Archie Именно вот у home. нее. I can never repay the two of you for your kindness. Ты б денег бы хоть дала бы, Not to блин, в worry, долгу Mrs. она. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. Да похуй, что твой отец там говорил, блядь. О, Круцо дадут. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Угу. Всегда пожалуйста, блядь, иди нахуй. Ой, блядь. Про дворфов смешно. Ну да.
Насчет Скайрима соглашусь. Некоторые здесь лицевые анимации это пиздец. Так, секунду, отойду. Always tell the first year Hufflepuffs. Reek of vinegar. There's only one common room that everyone wishes they could get in, and that's Hufflepuff. Been that way for 1,000 years, or so Garlic says. Yes, but if we had a round of gobstones in the common room, it'd save us catching. Моя мама великолепна, блин. Плохо себя чувствует и миллион раз извиняется за то, что типа отвлекает меня от стрима, блять. И ты после этого сидишь и думаешь, то ли я такой мудак, нахуй, то ли... Чё? That's it. I'm making good progress with those tokens. Чё, нам осталось-то 5 жетонов тут найти. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. Да нет, я все, я отошел, то есть я там... Просто это она такая, типа, извини, что отвлекаю и так далее, и ты сидишь такой, стоишь, точнее, думаешь, то ли я такой мудак, то ли чё, блядь. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. А ты, может, побыстрее будешь шевелить ногами? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corner. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Сбегай за этим, сбегай за другим, блядь. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share?
You wouldn't Incendio. tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with 3. Confringo! Well, 3 heads are better than 1. Incendio! It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is Revelio. better than 2. Simple mathematics, ominous. Чё-то странная хуйня какая-то. Ой, не та кнопка. Confringo! Revelio. Remember, 3 braziers are involved. You thought Someone was if you actually thought listening. more while we were alive, I do that. I wouldn't be trapped here with you. Aloha, Now, Mora. Excuse me. Оси, привет. Видеоряд зависает, когда я на другую вкладку захожу. Это как? Incendio! Aloha, Mora. Он говорил вот так, да? Да, но у нас же особенный чувак. А это, блядь, куда ведет? Revelio. Куда-то, блядь, ведет. Confringo! Confringo! Revelio. Confringo! Revelio. Something's happening. I hope we're ready for this. Как я, блядь, угадал, как эта дверь открывается? Ёбана в рот. Я, блядь, сука, гениальный. Revelio. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Preparo. Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Мне интересно, а как было бы, если бы это было бы у других факультетов? You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Revelio. There's no clear way forward. Confringo. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Revelio. Confringo. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. А, он за стеной, наверное. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Нормально так, блядь.
Revelio. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Easy. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Revelio. Nice work. Confringo. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Pain. It's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Revelio. Так, ладно, блядь. Lumos. Perhaps symbols on another gate will match this dial. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Lumos. Ominous. Your aunt А wanted я to не change помню, your там family's какой значок traditions. был. Another. Not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be Так, getting блядь, more полегче difficult. сходить посмотреть, какой But там we've made it значок this был. far. Don't give up. Рыбка и пирамидка. Confringo. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Вообще ХП должно было подниматься самостоятельно, ну ладно. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. The Нет, gate. это реально интересно. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ребят, тут из Dark Souls подсказка. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Да погоди, блядь, я It's going же... to be difficult. Мэри Сью, блядь. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous? Lumos. I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better.
But this is different. Сейчас будет драма, Whoever you потом я cast выучу it on would have заклинание, agreed to it наложу его first. на It кого-нибудь, wouldn't be an блядь, и innocent тогда уже victim. откроется дверь. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Заклинание для любителей БДСМ. Ready? I'm ready. А почему выбора нет? Ждешь сцену гей-секса, здесь, к сожалению, не Are you будет. all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Revelio. But I'll survive. Ну-ка, секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Короче, ни о чем, блять, описание. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Revelio. Чел, я бы на том месте бы не пил бы из этой кружки, нахуй. Хуй его знает, сколько она здесь стоит-то, блять. Проверяюсь моим непрямым согласием, никто из них не желает слушать голос разума, и я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, который старуки, что ли, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одарю... Я случайно задел, блять, кнопку нижнего геймпада, и, блять, все пизда, блять. Так, окей, подожди, инвентарь, блять, книга заклинаний Салазара. Может, там есть остальные книжки, остальные заклинания сразу же? Нихуя здесь нету. Но ГГ же только учится пыточному заклятию. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Только смотреть, либо покинуть. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again.
I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark Не, magic нихуя, блядь, again. мы не будем, я не буду Understood. клятву давать. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Вот это было интересно. А, блядь. Точно, вращай комнату же. Надо, сука. Ну да, насколько сильно он заебал ГГ, согласен, неизвестно, блядь. Ой. Чё ты от Deke меня would like to хочешь? talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Блядь, Yes, серьезно, нахуй, about от that. ткацком Deke станке? has had a thought. He... Ебать, блядь, это что такое? Сверхткацкий станок. Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Как она, бля, ебать, она по-конски выглядит. Пиздец, конечно. О, Антей, привет. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, пойдемте выпустим этого, блядь. Deke!
В смысле, тварь не готова к взаимодействию. Ай, блядь, я же ее кормил. Ладно, нахуй. Радуйся, что я тебя дважды покормил. Не, выглядит красиво, кстати говоря. Revelio. Тут даже что-то пособирать можно. Антей, прости, пожалуйста. Вот, и вот вторая вот эта вот, точнее первая. Вот такая вот открывалась тут. И вон они тут, звери ходят. Вот так вот. То есть красиво, оно красиво, 100%. А лунтика нету пока. Станислав, привет. Кефирный, пока-пока, спокойной ночи. Чё, блядь? Так, куда нам теперь перемещаться? Я, видимо, потом по гайду просто найду эти ключи вне стрима. А на стриме запишу, ну, что будет, если его открыть-то полностью. Не, локации тут вообще в принципе красивые. Вот, к ним просто быстро привыкаешь на самом деле. То есть ты к ним привыкаешь тупо, и все. This place has seen better days. I can assure you, none of us are intimidated by your rash decisions, especially the one where you ended up.
Мальца не туда полетел. Что, нельзя просто приземлиться? This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. No need to race now, my friend. Страница за холстом, а я что-то не обратил внимания. Да и хуй с ней, вот веришь, нет. Я их собираю чисто потому, что, блядь, по пути. Confringo. Кстати говоря. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Confringo! Incendio! Confringo! Испытать пыточное заклинание на горящем враге. Окей, босс. Incendio! Accio! Incendio! Ебать, у него долгий откат. Looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Incendio! Levioso! Accio! Accio! Incendio! Ugh. Shame you're so foul. Темный лорд начала. Чуть-чуть. Видишь, здесь нету системы морали, поэтому обидно. Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio!
Incendio. Incendio. That didn't sound particularly reassuring. Incendio. Типа нельзя просто так ни в кого его кидать. Я так понял, здесь будет мини-боссик, да? Угу. Просто здоровый паук. Чего вас так много? Ебать нахуй. Ой, блядь. Никогда не любил, блядь, боссов-пауков, блядь. Вот с этого, с Властелина колец игры, блядь, терпеть не мог. Так, ладно. Они у нас все равно больше на это, на огонь реагируют, да? Поэтому мы вот это еще сделаем. Так, и по талантам по Круцево. Надо глянуть, что у нас там есть. Что-то при нанесении урона одной из проклятых целей. Значит, урон всем проклятым целям. Ну, давай сразу ее и сделаем. Заклинание остолбеней, которым я так и не научился пользоваться. Ну ладно, хуй с ним. Эксперимерарус. Чары ареста моменту оказывают на врагов такой же эффект. Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. При попадании во врагов, находящихся под действием Круцева, выпускает снаряд, который накладывает проклятие на цель поблизости. Вот. При победе над проклятым врагом восстанавливайте свое здоровье. Окей. А в принципе можно и все остальное качнуть, нахуй, хули, блять. Я, кстати, там это качал, чтобы перемещаться быстро. Но что-то я его не вижу, этого перемещения быстрого. Ну ладно. А, вот оно. Зажимать надо просто. Здрасте. Эй, блядь. Incendio. Ебать ты бешеная матка, ты чё, блядь? Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Ну что, она не подохла, что ли? А, нет, подохла. Всё. Ну, слушайте, с проклятием прям в разы проще. Вот с массовым вот этим вот проклятием.
Комментарий. Более заклинание Круцо описано в книге как хуже, чем 1000 раскаленных до бела кинжалов, впившихся в кожу. Что так просто взять и с него встать. Ну да. Блять, ебучая паутина, через которую он пройти не может. Incendio. Ты издеваешься? Ой, блять, какой он нахуй, блять, особенный Морисью, блять, через паутинку пройти не может, нахуй. Мирол, люди увидели пауков. Они покидают нас. В школе игра в Хоббита, там тоже были босс-пауки, аж 3 штуки. А он только ученик 1000 нераскаленных кинжалов. Принципиально нахуй добил эту хуйню. Incendio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. То есть ребенка мы не убили, блять, а слугу мы, блять, бедного убили. Двойные стандарты. Protego. Блять, не то нажал. Confringo. Эльфы не люди, они созданы, чтобы умирать ради твоих хозяев. Узник Азкабана навсегда в сердечке до сих пор хорошо сохранилось. Это ты про книжку имеешь в виду и воспоминания братства? Confringo. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Tobbs's master is awful. Про игру? А мне что-то уже узник Азкабана не понравился по игре. Даже когда вот мелкий был, то есть когда вот играл в это все. Что-то как-то не. У меня полное издание вот в Росмане. Confringo. Accio. Confringo. Кстати, 21 февраля выходит Atomic Heart. Да, я вот смотри, у меня он уже взят, то есть на основном канале. Первый стрим в день релиза будет гуманитарный, ну как обычно. Вот, а потом следующие стримы вот на этот канал пойдут. Это был паучий крик типа того. Почему я начну курить сигареты из-за этой игры? I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke.
but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Что там говорил страница возле гобелена? Ну, сейчас откроем. Revelio. Ну, в натуре. Так, все, можно вот сюда идти. Потому что вот это невыполнимое задание. Я ее киданул, я и не вернул эту хуйню. И теперь у меня оно висит. Я даже вернулся обратно. Попробовал с ней поговорить, а она, сука, не разговорный NPC теперь. Вот. К сожалению. Так, нет. Нам не так, да? Да хуй с ним, блядь. Пешком пройдемся. А, кстати, я вот здесь тут разгадал эту дверь-то. Знаете, что здесь было? Синяя шмотка, блядь. Синяя, блядь. Сейчас, секунду, я Катюше отвечу. Off on another adventure, are we? Будет ли марксистский разбор разведения девушки на секс? В смысле? Что ты имеешь в виду, братство? Revelio. Вообще разводить кого-либо это плохо. Ты, блядь, серьезно? Ты решил вылететь? Охуительно ты, блядь, придумал. Игоев нельзя. Чтобы вы понимали, достижения. Использовать 5 очков таланта. Есть у 52% игроков. Обновить предмет снаряжения. Это вот то, что я делал, да. Есть у 32,5 игроков достижения. Познакомиться с Чарльзом Руквудом в зале картотеки. Это по сюжету, если что. По сюжету. У 23,7% игроков есть это достижение. То есть вы понимаете, да, я вижу, что вебка зависла. Вот. Как охуительно сюжет, да, проходит.
Ну, братство, тогда чё уж, кнопочка доната ты знаешь где. Вперед из песней. Вот. Ты про достижения имеешь в виду, то, что дебильные? Вот, про стебали. Подожди, гей-секс с эльфами, слэш украинцами, ничего в этом постыдного нет. Это наоборот, ты понимаешь, ты приравниваешься к высокой культуре, все нормально. Не парься. Запарь лапшу, ёпта. Найти, а можно подробнее? Классненько, классненько, мне понравилось, да, вот с этого момента начинать. Так, ладно. Ну вот, кстати говоря, и это показатели. Revelio. А, эту они сохранили, то, что я... Понятно. Показатель загруженности системы. Может 30 FPS вырубить, блять. Ой, не туда. Навигатор сбился, пардоньте. О! Камера выключилась.
Там достижения в этой игре были те, которые ты так и так получишь по ходу прохождения из-за донат в один алтарь. Где-то 16 именно от алтаря. И тебе намекают, это полная трата времени. Да, то есть, когда игра вылетает, камера зависает, и какое-то время она не выключается. И вот сейчас она выключилась. То есть, по сути, я ее могу перезапустить сейчас уже. Вот. Ну, если хотите. При этом у меня загруженность видеокарты 70, 80, 83%, 54. Вот такого вот. Проц вообще, блядь, на 6% только забитый. Вот. Это чтобы вы понимали, как бы, да, то есть то, что игра непонятно вообще от чего так тормозит. Revelio. Aloha Mora. What do we have Да, here? надо пройти просто, понимаешь, гондон. Вот прям надо. Revelio. Я поэтому, видишь, ну, как бы я хоть и загорелся мыслью Elden Ring вдвоем проходить, но, типа, потому что, видишь, релизов дохуя сейчас, и, типа, просто сейчас не до таких вот игр. Ну, прости, пожалуйста, да ничего. О! Надо времечко перемотать. Ты, если хочешь, ты играй без меня. Вот, то есть, как бы вообще не обращай на внимание. Потому что я пока созрею, блядь, на следующий раз, то есть это пиздец сколько времени пройдет. Че, мы сейчас снова воспоминания этой бабы будем вспоминать? Которая отца своего от горести утраты смерти брата не смогла вылечить. Точнее, мечтала вылечить. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen. And I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Да ну, я тут уже минут 5 стою. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock?
I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так, а я отсюда переместиться могу? Я не помню. Алло, блядь. А можно новое задание, блядь? If the rumors are to be believed, you've taken... Спасибо, нахуй. Ай, блин. Я очень надеюсь, что скоро, сука, это уже закончится, блядь. Это пиздец, нахуй. Тягомотина, нахер. Вот есть интересные моменты, потом, блядь, опять неинтересные, нахуй, целая куча. Ладно, там от битого пикселя был спойлер, что будет какая-то охота на дракона еще. Вот. Я надеюсь, это будет тоже интересно. Карасик, ты меня, конечно, прости, но мое мнение, что это поцелуй Дементора, блядь. Ну, в принципе, как и маховик Бухаты тоже сойдет. It's like a place right out of a storybook. Ты как бы один, но страдаешь, как будто тебя два. I should dismount here. Over here. Долго ты, блядь, сюда шел. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Accio! Confringo! Incendio!
Что-то мало урона наносит проклятие. Travel is always much more enjoyable with a friend. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. You can't stop Ranrock's rebellion! But if you don't fill up so much... Accio. Incendio. Confringo. Who wants to be... Много пиздели, блядь. Up there. That's our way in. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Как же нелепо орёт. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. А почему сейчас бы его не The завалить? child, if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Прикольные у него эти наручи с наплечниками. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Incendio. Flash of inspiration. Confringo. Accio. Postponing the inevitable! How nice of you to start it. Сука, не успел. Protego. Stupid. Child! Ranrock will lead us to victory! Incendio. Confringo. I went from above. Accio. That's proper people, that is. I'll make what are you Confringo. And it's Accio. This has become Incendio. you having the knack at all. Accio. Wanna look up? Да, блядь, переключись мне на нее-то, блядь. Confringo. Conductive, aren't we? Accio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Expulso! Expulso! Incendio. Confringo.
Accio. Incendio. Confringo. Make it stop! Чё, сдох? Incendio. What have you done? А ты, блядь, заебись помогаешь, чувак. Accio. Incendio. Confringo. Ну, древняя магия, да, она вот реально больше похожа на фаталити, блядь. Особенно, когда он превращает, ну, там анимации рандомно идут, он может превратить в маленького, чубрика, и потом его раздавить просто ногой. I suppose that's the quick way down. Accio. Revelio. И чё это за хуйня? Incendio. Confringo. И чё? А, блядь, понятно. Как неудобно анимация сделана. Сначала кувырок, потом телепортирование, блядь. Ай, блядские угодники. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Нехило так, блядь. This must be it. The store of magic and... It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? А почему Ranrock потрогать said нельзя? there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find Это it типа before какая-то they... вторая, блядь, Where is древняя that магия. portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Чё, блядь, серьезно, нахуй? Сука, опять надо идти продавать все. А знаете, как сделать шире инвентарь, блядь? Проходить коллектаблсы, там, блядь, испытания Мерлина ебучие, блядь. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival in the match. Сейчас, блядь, опять будет духота. Прям пиздец, эти испытания, нахуй, они такие интересные, блядь.
Найти прикольно. Что-то такое, да, помнится мне. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. That pillar is blocking the path. We'll need to move it. Уходят темные пещеры, флешбеки из первого Гарика. ТЛК блоки, пока тебя херачат проклятиями. А я не помню этого. Блять, снова рыцари, нахуй, серьезно. Вставай, блять, я уже знаю, что ты, блять, сейчас будешь сражаться. Accio. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Все, что ли? Наркотрип. I believe I need to proceed to the left here, but how? Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past.
куда, блядь, ты хочешь попасть? Так, этот мост не просто так здесь появляется, явно. Akio. The bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. Нету здесь... Блять, мне что, не по глазам было? Блять, в натуре мне было не по глазам. Сука. Сам протупил. Akio. Здрасте, блять. А ты... There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ой. Не так Confringo. плохо. Incendio. Akio. Incendio. Confringo. Челик, а ты кем там управляешь-то, мне интересно? Akio. Wingardium Leviosa. Incendio. Confringo. Incendio. Accio. March readjusts the archways. Perhaps there's a... Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Угу. Так не работает. Accio. Wingardium Leviosa. А так, ты что, заберешься, что ли? Нихуя ты, блядь, не заберешься. Так, окей, давай еще разочек. Перепрыгнуть ты это тоже не сможешь. Accio. Wingardium Leviosa. Ну-ка.
Accio. Wingardium Leviosa. Так, стоп. Accio. Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Чел, а ты не хочешь прыгнуть, блядь? Спасибо, нахуй. Accio. Нахуй мне нужно было эту, блядь, колонну тогда двигать. Чё, без арены, что ли? Revelio. А, нет, с ареной, конечно. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Accio. Confringo. Так, подожди, там же ящичек был какой-то. Какие глаза дракона? Ты о чем? Accio. Wingardium Leviosa. Блять, серьезно, нахуй, такие, блять, это... Нужно было для того, чтобы просто, блять, здесь шмотка, которая хуже, блять, начать то, что на мне надето. Ай, ёбана в рот, блять, как я люблю рандомные вот эти вот, блять, лутер-шутинги, блять. Типа, блять, надо все это зарандомить, блять. Еще, блять, при условии того, что здесь ебучий автолевелинг врагов идет, это пиздец, блять. Давай, карасик, спокойной ночи тебе, солнышко. А, сейчас босс будет, да? Снова большой рыцарь, да?
Confringo. Incendio. Да ёб твою мать. Вот нажимаю на уворот, блядь. Иногда он не действует. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Ну вот он. Большой-большой. И страшный. Incendio. Confringo. Glacier. Incendio. Упс. Блядь, не то. Ай. Confringo. Accio. Confringo. Stupefy. 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 Protego. Stupefy. Ну вы видите, да, какой интересный босс у нас? Нормально, он так через заморозку, блядь. Ай. Сука, как он через заморозку это все делает? И это уже во второй раз так.
Я вроде смотрел его обзор. Чей обзор? Так, что все играете? Надеюсь, хоть обзор с этой игры интересный получится, или как там кто-то из обзорщиков говорили, после 30 часа игра наконец раскачалась. Без выпустил ролик, пока не смотрели. Составляем свое мнение. Я вроде смотрел его обзор, но уже кроме того, как он фанат ГП и ему понравилось, не помню. Хотя я на фоне смотрела, может, все же не очень обзор. Такой себе Dark Souls типа. Ну так, те же сказали же, помнишь, в обзоре от IGM, типа, даже для фанатов Dark Souls здесь будет что-то. Ну, все, нахуй, новые воспоминания о той суке, короче говоря. О которой я вам говорил, помните? Которая хочет отца исцелить от горести потери брата. Точнее, воспоминания от, блядь, директора Хогвартса, но про эту суку. Которая тоже владела древней магией. Чё взял? Вообще непонятно. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Они к ней в гости пришли, она их пригласила на чай, когда она стала профессором в Хогвартсе. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. И таким образом первый дементор появился. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ой, блядские угодники. Усё. Сейчас мы поговорим с портретами. Скорее всего, время переместится на зиму. И мы типа прошли четверть игры. Ой, половину. Потому что вроде как весна, а потом лето. И вроде летом все должно снова решиться. Антей. Хорошо, проповедник, спокойной ночи. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order.
Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Ну, я же говорю. Я думаю, на этом можно закончить, в принципе, на сегодня. Как считаете? Мы, по сути, прошли сюжетку. Вот. Сейчас нам снова навалят тут заданий. И вот это вот, когда все вот это вот пройдется, вот, тогда снова сюжетка снова пойдет вперед. Вот. Вот так вот. Это достижение, типа, как вот там, ну, типа, убей там, не знаю, там, или пройди то-то, то-то, и тебе там появятся там такие вот шмотки. Это чисто внешки, либо вот улучшение для, ну, для этих, для снаряжения, короче говоря. То есть вот я, например, сейчас могу на любую шляпу, сейчас где, нацепить внешку тыквы, изменить внешний вид, и вот они пошли. То есть могу хоть вот так вот бегать. Вот. А могу отключить отображение предмета. Это до тех пор, пока я не поменяю предмет. А, нет, подожди. Вот так. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Ну так. Сейчас снова смс-ки поприходят. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Разведение магических существ, то есть типа по два экземпляра надо, да, блять? Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Ну, то есть там, вот, там заклинания изучаешь, там парочку второстепенных квестов проходишь и все, блять. Короче, ни о чем.
Как говорится, трижды переваренный кал. Чё, камера не включится? Да, внешки для шмота. А я что, не показывал, что ли? Тут можно... Ща покажу. Как тут можно. Я просто не помню, вроде как я показывал на одном из стримов. Короче, здесь есть за предзаказ, есть полностью латы. Нихуя себе. Ща найду мракоборца или как там, или защитника от темных искусств, короче, внешка. Вот она. Сейчас. Ебать. А где перчатки? Так, ладно. Как вам, блядь, в облачении рыцаря ходить? Вот, мантия темных искусств. Вот. Тут вот шарф темных искусств. Это что такое? Бля, ебать мой хуй. Шарф темных искусств. А, вот одежда темных искусств. Так. По-моему, были перчатки еще темных искусств. А, вот они. По-моему, и очки были. Не помню. Ну ладно, похуй. А, нет, вот маска темных искусств. Все правильно, блядь, это я туплю. Вот. Вот она красиво сделана. Вот. Сейчас на свет выйду. Вот, то есть у них, вот видите, переливается вот это вот все. Но это пиздец, как по мне, рушит атмосферу. Типа, как ты только поступил в Хогвартс, и у тебя уже мантия, блядь, вот, типа препода. Я тоже про триаду не помнил. Темный лорд в молодости. Да не говори, блядь. Вот. Вот. Ну вот как по мне, это немножко рушит атмосферу. Именно погружение. Вот. Вот так вот. Но это лично мое мнение. Вытяра где-то как черт. Да. Ладненько, спасибо, ребятки, кто был. Вот, кто терпел. Завтра повесточка. В 6 часов вечера все как обычно. До повесточки, может быть, с Катюшей поиграем. А может быть, не поиграем. Может быть, я один поиграю. Вот. В общем, да пребудет с нами всеми сила. Будьте здоровы, любите женщин.